now, Okay, sorry. Okay, sir, continue. okay. So you see how when we are born, we are actually, when we are in the mother's lap and we are just about to get out of her lap and start walking, and we get that a little independence to explore things around. What do? We want to go this. We are so excited. Did you ever see a child super duper excited, wants to explore everything fearlessly? He wants to do everything in this world, in that period. Doesn't have any fear. Why? Why is the child so excited? Because he knows that he's come in a world which is so amazing that he just cannot control his amazement. You understand what I'm saying, Manjunath? So Yes, sir. then what happens to this same child as he grows up? Where is the excitement of the whole world? The so amazing world is lost, completely lost, because this world, which is full of opportunity, full of prosperity, full of everything that you want, suddenly becomes smaller, 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 and we have made our own little world, and we start living in that little world. It's like we make ourselves, in a small compartment, and then we realize that this world is so limited. It has nothing, for me, has no opportunity for me. My life is so miserable, my everything is so miserable. And it is not the world, it is we who have created a world around. So from that child who saw this amazing world as something that it wanted to explore, to this child who wants to now leave everything and just be, compromised with life, not to explore, not to do things. What went wrong? The thing that went wrong was the conditioning of the mind over a period of all the sanskaras that we had from childhood till what we are today. Also baggaged with all the sanskaras that you have brought from the previous life. Now, when I say previous life, if I have to give it scientifically, it's all the genetic information that you have been transferring from all the lineage that you have come from. Maybe your greatest grandfather, whom you don't even have the slightest idea, his desire in his genes has been transferred to you, over a period of times. As soon as it gets the condition, it will manifest. So, do we have a choice? Do we actually are living our choices? Are we feeling that the free will that we have to do things, is it really our choice? Technically, I don't see so, because all the sanskaras of our generations, our past generations, they exhibit through us. All the sanskaras of this life, from childhood to this, exhibit through us. So our choices are basically no more choices of ours. It is the choices of all that sanskaras that we have gone through. And from the sanskaras, we make a sansara of our own, and then we suffer in this sansara. And then we keep on coming and keep on coming, and the suffering continues. So you see, day after day, today if I suffer, it is very technically possible that tomorrow I'll suffer. The day after tomorrow I'll suffer. I'll keep on suffering till the time you don't stop, wait, watch, realize, and then change. But all that is possible only when this mind. Now, when I say mind here, somebody says, feelings here. We all have these concepts. But is it really the mind here? No, because people relate the mind to the brain. Technically, that's not where it is, because mind is everywhere. You know, that is why we say, there are panchakoshas, The first one is the Annamaya Kosha, the body. Beyond that is the Pranamaya Kosha, the oxygen that you breathe, everywhere and everything. So for Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, and then comes Manomaya Kosha. Manomaya Kosha means beyond this Pranamaya Kosha, the vast expanse where you can see and your senses can reach. If my eyes can see a mountain, that means my eyes can reach the mountain. My mana can actually go, even though this eyes is here, because of my mind, I can actually perceive the mountain in my brain. So it is the mind that has the ability to expand your, and from the mind, then you go into a state called the Jnanamaya Kosha, because now you can, because of the mind, you can see things. And from Jnanamaya Kosha, you go to Anandamaya Kosha, the place where you suddenly feel a kind of bliss and happiness. So all this is possible only and only if the mind is still. But is it possible for the mind to be still? No.
Why? Because that is not the nature of the mind, because it likes to do something or the other. That's why we call it the monkey mind. Now, when you look at a man, you see, he goes next to a lake. He sees the lake is very silent. Everything is so nice. And he's sitting there. How long can he sit there watching the lake silently? Not long. After some time, looking everything so still, he will take a stone from somewhere and he'll put it in the water. He likes disturbance. He likes to disturb and to get disturbed. This is the nature. And that is why we get troubled and are troubled. So how do I change the course of my life? If I'm going at the speed of 100 and I know there is a turn on the left side, if I don't change my speed, if I don't stop, then I will actually slip. So I need to slow down the mind when I have to transform myself. And that is why you look at a caterpillar. All life it keeps on eating on the leaves of mulberry. Then comes a point, it goes into a complete pause. It decides, no, enough of this life, Now I go into my cocoon. It weaves a cocoon around itself, hangs itself, and goes into a state of hibernation. But in that process, what happens is it transforms itself. That's what we call metamorphosis. Within the cocoon, it starts developing something that it never imagined. A caterpillar which could hardly, crawl on a leaf is now developed wings that it can fly and becomes a butterfly. So life is like that, you need to have a point where you are able to still your mind. A still mind is the point where transformation begins, not only on your physical state, mental state, in everything. So this practice of Shunya, remember, it is only to still your mind. It is not to give you anything. uh, uh, when you still your mind, you will become the best version of yourself that you always wanted to be. Not like you will become Rajesh or Dr. Lim, but you will become something which is unique. And that's what we all want to be. We want to be unique. We don't want to be copies or imitations of somebody, but we want to be ourselves, the identity that we believe that we are born with. So this identity has two things. One, it separates us. The other thing, it can unite us. And when we realize the unique self of us, we realize actually we are everything around us. We are the ultimate thing, the ultimate supreme consciousness separated in little parts, and like the gold in the gold mine is broken down into small particles spread across the gold mine. But a wise man collects all the sand, brings them and processes and filters it, brings all the gold together. So from so much, he gets so much gold. But the gold was spread across, Similarly, this consciousness is spread across, but in that, the ultimate gold is we, who actually can realize ourselves and realize that we are not separate from anything else. We are just separated in terms of name and form, Nama and Rupa. Why? A bangle is still a gold, but it's a bangle. It's got a different function. You wear it in your hand. A necklace is still a gold, but you wear it in the neck. It's got a different function, different form. A earring is still a gold, but it's got a different function. It's got a different shape. Similarly, gold can have different shapes and names and forms, but technically it's still gold. Similarly, human beings, their consciousness is the same below, but they would be in different forms, names, they would be doing different things. So Shunya is to take away the name and form to realize the true self, that we all are one, and prosperity is just around the corner, when you realize this. Because with the oneness of everything, it's amazing. It's amazing. It's a feeling itself so amazing that you suddenly become vast. It becomes, because that brings the whole thing to prosperity. And then suddenly the mind reflects prosperity, like if a mirror has to reflect something that is small, it will reflect small. If a mirror has to reflect something big, like a mountain, it will reflect a mountain. So this mind actually reflects whatever you think, and your thoughts are only based on your consciousness. What do you see this world as? How do you see this world as? If you see this world as a place where there is so much opportunity, so much abundance, everything, the mind will reflect that. And that's how even people like I think Napoleon Hill said, think and grow rich. I think it's all in the thoughts, but who makes you rich? It's the mind, the mindset. So this actually is a very, very unique and an amazing system of training that comes free of cost from DXN.
And I don't think so anywhere in the world is such a highly, it's like the same thing. Doctor gave Ganoderma to the world, a prized mushroom at an affordable price that every common man can buy. Similarly, a practice, an ancient Indian practice of self-awareness, self-realization, self-transformation offered to the world for free, absolutely free. And it is not something that you need to wait for years to see result. Somebody was asking me, so if I get to learn Shunya today, can I teach it tomorrow? I said, why wait till tomorrow? If you get to know now, teach it the next moment to somebody as soon as you meet. You don't need to wait for even time, because time and space are relative. So if you are going to, you understand time and space are relative. So existence itself is relative. So possibilities are also relative. For somebody, DXN, not possible, not possible. But for other person, oh, very much possible. So everything is relative. So how do you see that? Because time and space is what you are existent in. So when you see the possibility that everything is relative, you just need to be that person who sees through and changes things accordingly. So a smart person can relatively act to any situation and transform him, his, and others' life, and that is what this Shunya is all about. This is a practice to still the mind. I hope, I've made the importance of Shunya a little more technically right, so that people see it not only as something weird, because Yes. being a psychotherapist, I know how it can transform somebody's state of mind. A person who is about to do suicide by a simple practice of self-awareness, okay, and self-realization, sees an amazing opportunity in this life and makes the best out of it. Doesn't want to just sacrifice this great opportunity of life. People who are really really poor and suffering because of just survival instinct suddenly realize that this life can be survived even with, it's not just food, clothing and shelter that we come here for. That's not the animal instinct that we are born with. We realize that is much more to that. Okay, and then we realize we can really do much more. We don't need to suffer like this. So suddenly you start seeing prosperity, because over the years of evolution you see one species that has evolved beyond any other species. Many species have got extinct, but one species has evolved and transformed and keeps on transforming itself every now and then. You see, now we have even now broken the barrier of time and space. I'm here in Pune, you're there, and there are so many people, and we yet are actually seeing and interacting with each other. Maybe now we are using a medium like a TV, or we are using a screen like a laptop or a phone. Maybe who knows, tomorrow in future, even these mediums will not be there and we will still be everywhere and we will be interacting with each other. Who knows? 20, 30 years back, if somebody told me what this is going to happen, I would have laughed at him. I would have said, yeah, you've gone crazy. You mean you'll sit in one place and you'll talk to everybody in different parts of the world, and they will in their horn, in their hand, they will talk to people. There will be no wires and no cables, and you will just this, aha, you are a fool man, you're a foolish man. So what we think today as an impossibility, the future holds that as a possibility only if you have the courage to think. So the ones who thought have changed the world, okay, and ones who did not have still remained in the cycle of samsara, keeping in the same suffering that they keep on coming here and now. Now people think, oh, do you mean I keep on coming? Yes, you come. You look at your children, that's you. Nothing but a part of you that has come. And what you did not do, that child will have to do. What you have gone through, the child will have to go through. Like if my father was an alcoholic and drank all his life, his liver got affected, then is it that my liver will get affected? Yeah, of course. He has already transferred the genes in me. So even if I don't do anything someday back, in future, I will have two tendencies: either to drink alcohol, that will be the desire that will be born. Second, I will suffer from something that related to my liver. Because he was a chronic smoker, will I suffer from something from the lungs? Yes, I'll be inclined to smoking. I'll suddenly think that I like it, and I will go on smoking cigarettes. And that's how I was, 150 cigarettes I used to smoke once upon a time. When I thought it is my choice, but at a point where the realization came, no, 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 it is my father who was actually living through me and asking for these things, and I was like a fool, wasting this life, this opportunity, this body, allowing him to do that through me. He was just an extension, and I stopped. And that's a, so what we have to realize, and that is where you need to stop, and that's what Shunya is all about.
Okay, thank you so much, sir. You have given a valuable information. Now I want to translate in Kannada. So, Oh, you can do that. so big, you've given a big. No, you can brief it up. I thought Yeah. everybody can understand English, so Yeah, we can brief everybody it can. in short. Yeah, that our good translator is there. My mentor, Naveen sir is there. So Naveen sir, translate ಮಾಡ್ತೀರಿ? 1 minute. Okay, 1 minute. Okay. So good morning. ಓಕೆ, ಸೊ ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಏನು ವಿಚಾರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಒಂದು ಮಗು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಿಯರ್, ಹೆದರಿಕೆ ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಬರುವಾಗ ಸೊ ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ, ಸೊ ಒಂದು ಸಂಪತ್ ಭರಿತವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬೆಳೆಯುವಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನದೇ ಆದ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಒಂದು ಇದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಹಿಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಇಂದ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಸಂಸಾರ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಸಫರಿಂಗ್ 100% ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 1 minute. ಸೊ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದದ್ದಿಷ್ಟೇ. ಶೂನ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕಲಿಸ್ತದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಿನಿಂದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ 5 ಕೋಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಒಂದು ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ ಅಂತ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನೋಮಯ ಕೋಶ ಇಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಐ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವಂತ ವಿಚಾರ. ಸೊ 4ನೇದು ಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ. ಸೊ 5ನೇದು ಆನಂದಮಯ ಕೋಶ ಅಂತ. ಸೊ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಡೂ ಅಂತ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರ ಮೈಂಡ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಂಕಿ ಮೈಂಡ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕೆರೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಲೇಕ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನ ಮೈಂಡೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಅನ್ಸ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ತೆಗೆದು ಹೊಡೆದು ಸೊ ಅವನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಸೊ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವೊಂದೀಗ ಬೈಕ್ 100 ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆ ಬೈಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನೇಚರ್ ಇಂದ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಏನು ಕೋಶದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಅದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ ಕೂಡಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರದ್ದೇ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೆಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡ್ತದೆ, ಸೊ ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಅದರ ಒಂದು ಏನು ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಮಂಕಿ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಶೂನ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಶೂನ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಎರಡೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯುನೈಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಒಂದು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅವರೊಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಇದು ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹುಡುಕುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನು
ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಮೈಂಡ್, ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಎಚ್ಚರ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೂಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಏನು ಯುನೈಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ತರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈ ಶೂನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ರೂಪ ಸೊ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು, ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗೋಲ್ಡ್ ಇದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಂಗಿನ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದ್ದೇ ಬಳೆ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಬಳೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನೇ ಚೈನಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನರು ಇರುವವರು ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಶೂನ್ಯ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಇಮೇಜ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆಲ್ ಆರ್ ಒನ್. ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ತಿಳಿತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಮೈಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಿನ ಎದುರು ಪ್ರಾಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಥಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳು, ನೀವು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಹಿಲ್ ಅವರ ಬುಕ್ ಇದೆ, ಥಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋ ರಿಚ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ಒಂದು ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ DXN ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಿಮ್ಸೋಜಿನು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾನೋಡರ್ಮಾ ಒಂದು ನಾಮಿನಲ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ DXN ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಒಂದು ಶೂನ್ಯ ಕೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ 100%. ಸೊ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಂಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಶೂನ್ಯ ಕಲಿತು ನಾಳೆ ಕಲಿಸಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 100%. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಕ್ಕ, ಅಪರ್ಚುನಿಟಿಗೆ ತಕ್ಕ ತನ್ನನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಕಾಮನ್ ಪರ್ಸನ್ಗಳು ಸೊ ಖಾಲಿ ಫುಡ್, ಕ್ಲೋತ್, ಶೆಲ್ಟರಿಗೋಸ್ಕರ ಈಗ ಅವನು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸೊ DXN ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಶೂನ್ಯವನ್ನು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕಾಮನ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಂದು ಜೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಏನು ಜೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 1 minute. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆ, ಒಬ್ರು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಸಿ, ಸೊ ಅವರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಆದ್ರೆ ಲಿವರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜೇಶ್ ಸವೇರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸೆಲ್ಫ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಅವರು ಮೊದಲು ಸೊ ಸಿಗರೇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ 100 ಸಿಗರೇಟ್ ವರೆಗೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಶೂನ್ಯದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಂತಾಯ್ತು, ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ. ಸೊ ತಂದೆಗೆ ಸಿಗರೇಟ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದರ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವರು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸಮೇತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಶೂನ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಯುನೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಯುನೈಟ್, ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದೇ, ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಲ್ ಆರ್ ಒನ್. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟೀಲ್ಡ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ನಾವೊಂದು ಸಮಸ್ಥಿತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಸಮಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತರುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಶೂನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. थैंक यू सो मच नवीन सर. ही इज अ सिविल इंजीनियर, सो ही इज अ वेरी गुड ट्रांसलेटर. आपने जितना भी बताया था ना पूरा एकदम फास्ट लिख लेते हैं, तो मुझे तो इसलिए पूरा का पूरा मिल जाता है. जो अभी हमें गोल्डन आवर्स है, जो गोल्डन आवर्स में हमको जितना होता है, जैसे आप डॉक्टर लिम से ले लेते तो हमको आपसे आज लेना है. तो अभी दूसरा एक इधर सवाल आया है जो सरस्वती मैडम ने पूछा है. माय क्वेश्चन इज दैट शून्य इज कनेक्ट टू धारणा. Not only dharana, it is connected to the whole Ashtanga yoga, and not only Ashtanga yoga, it is Ashtanga yoga is just a part of the whole Shunya exercise. Okay, so he will summarize it, I will go with my flow. Okay, so when you look at Ashtanga yoga, what is it? Yam, niyam, asan, okay, pranayam, pratyahar, dharana, dhyan and samadhi. These are 8 parts, 8 limbs of yoga. Remember, yoga also 3 types. First is you with your mind, then you and your mind with the society around,
then your mind and society around with the ultimate consciousness, the supreme consciousness. This is how 3 levels it is. So first is preparation. Okay, so this is just preparation. To go into samadhi is preparing yourself. To go into a point where you can see things clearly is preparing yourself. So samadhi state is just like a chef enters the kitchen or a surgeon enters into the surgery room. He has not even started the surgery, but in somehow the whole concept of samadhi has become a great thing. Somebody going into the kitchen means he is a chef. No, 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 no. He has to prove himself by cooking the food. Then he has to give the food to the people and eat, and they will tell whether it is good or not. So the whole process is not only entering into samadhi. Samadhi is just, it's a preparation. But unfortunately, in India today, it is considered as a great thing, because Patanjali's Ashtanga Yoga has become a point where somebody thinks samadhi is it. No, no, no. Samadhi is just a level. I think it is the basic level of even starting yoga. It is not even yoga. So if you look at this, what we do, see now, that's why it's very important. Yam Niyam. What is Yam Niyam? Is something that I can control and something that I can follow. So that is Yam and Niyam. So when you look at what doctor tells us, is Panchashil. Follow these basic 5 principles, of human value system, which makes you human. If you have a dog, the dog cannot do that. The dog doesn't understand that something that does not belong to me, I will not take. But you can understand. If there is some biscuit lying on the road, or at somebody, you take your dog to somebody's house and the biscuit is lying there, the dog will go on to eat it. But you are a human being. You see a biscuit, that just don't go and take it without somebody giving you. So these simple Panchashil, these are the qualities that make you realize you are a human being, not that little animal that you're carrying along with it. So Yam, Niyam, then you follow rules, because society is based on rules. We are not like animals. For animals, there are no rules, but for us, we have. A dog will not look at what he's doing, but if it wants to do whatever it wants, it will shit on the road, it will pee on the road. It doesn't. But human beings cannot do that. We are a society, we are in a society. We have decided to live by rules because we want to be an organized being. So Yam Niyam. So when you look at it, when we tell people, do this, do that, we're putting in certain rules, when we say hand swinging, but we have a reason behind it. But you look at Yam, Niyam, we are slowly incorporating into your mind so that your mind gets trained to do that. Then we say Asan. Asan is again what? To find a comfortable position. It doesn't mean asan, I do this asan, this yogasan, that yogasan. Those are exercises. Shirshasan is exercise, but you cannot sit for 8 hours doing Shirshasan. No. You cannot be. You will go through a cranial hemorrhage, and everybody cannot do it. But like you and me sitting right now on a chair, or anybody can sit. So that asan, even Patanjali has said, Sukhasan, the one that gives you comfort, is the asan that you need to practice, because you need to sit for long hours. Why? Because only then the mind will be relaxed. You see a mother, if it has to take care of the child and calm the child, it cannot just say, 2 minutes and come and it will. No. Child has to be taken, keep quiet, and you'll see the mother sleep. It will have to spend that 15-20 minutes to calm the child, and then the child goes to sleep. Then she can go and work. Similarly, when you want to calm the mind, you think with all the asanas it is possible. No, you will need to find a comfortable place where you can sit for some time and then relax, so that the mind can then settle itself. So asana is important. Then pranayam. Now pranayam is completely misunderstood. Ayam means we say want to control. But how can you control prana? Prana is happening to you. Even if you don't want, you sit like this. Even if you don't breathe, breath will go into you and it will come out. That's what happens most of the day. We don't even know that. But when you tell to practice Shunya, what are you telling? People to observe the breath going in and out, in and out. But the mind doesn't like doing that. So we engage the mind in reverse counting. So pranayama we do. And when you see pratyahar, what we're doing is we are going inwards. We are now, from our all exercises, we moved inwards, step by step. So we went from the body exercises, yam, niyam, asan. Then we went into pranayama. We started to look at the breath and we observed the breath. So we put it into counting pratyahar. We started to observe ourselves within inside. Then comes dharana, means to hold on to that. Do 99 to 0. Stay there. Do it.
If you miss the count, continue doing. The dharana means to hold on to it, hold on to your practice, make sure that you set a goal and you achieve it. Then comes dhyana, because with dharana you will have to concentrate, you will have to focus. This dhyan, dhyan is the ultimate thing. Dhyana leads to finally the outcome is samadhi. So actually it is 1 2 3 4 5 6 7 is equal to samadhi. So what we do in Shunya is we practice this practice that leads samatha, means the practice of reverse counting, observing the breath. With reverse counting, we lead ourselves to the what we can a state called samadhi, a static state, and through observation we reach ourselves through vipassana, through which leads us to pragya, the wisdom. And the third thing is that you learn a skill which is the most difficult skill in the world, is to let go. Even Arjuna was told by Krishna, let go, why are you attached to your grandfather, why you just do your duty? But it is not easy for the mind to let go. Mind likes to hold on to things. And so when you do your count 9 to 0, what are you doing? You're letting go 9, you're letting go 8, you're letting go 7 every time. Then you go 29 to 0, you learn the skill of letting go. Now 99 to 0 doesn't matter. Then as you advance, you don't even count 99 to 0, you let go, that also go, everything you let go. So in future, if something doesn't if you have a focus in your life, you want to achieve something, and something disturbs you, let go. You don't worry, you just go where you want to go. That's it, finish. And that's what Shunya is. So forget only dharana, it is incorporating all the Ashtanga yoga limbs, and it is just a quarter way, not even halfway, I will say, a quarter way preparing you for the true yoga. Okay, Naveen sir. ಸೊ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 8 ವಿಧ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ 3 ಟೈಪ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಸಮಾಧಿ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಮಾಧಿ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಚೆಫ್ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಆಪರೇಷನ್ ರೂಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮಾಧಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಮ ಮತ್ತು ನಿಯಮ ಎರಡು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ರೂಲ್ಸ್, ನಿಯಮವನ್ನು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಈಗ ಲಿಮ್ಸುಜಿನ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದಂತ ಒಂದು 5 ರೂಲ್ಸ್ಗಳು, ಪಂಚಶೀಲ ತತ್ವ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ನಾಯಿಗಳಿಗೂ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ನೀವು ಒಂದು ನಾಯಿಯನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಅದರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಹಾಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ಇಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವೀಗ ಶೀರ್ಷಾಸನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 8 ಅವರ್ ನಿಂತ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರೈನಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪತಂಜಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶುಕಾಸನ ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹಿತವಾದ ಒಂದು ಆಸನವೇ ಈ ಒಂದು ಆಸನಗಳು. ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಕಾಮ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಮಗು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಮಗುವನ್ನು ಮಲಗಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನೀಗ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಮಲಗಿಸಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮಗು ಮಲಗುವವರೆಗೆ ಸಹ ಆ ತಾಯಿ ಆ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಕಾಮ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ನಂತರ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆ ಒಂದು ಕಾಮ್ನೆಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ನೀವು ಬ್ರೀತ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ರಿವರ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ನಾವು ಬ್ರೀತ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿವರ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಸೊ ಯಂ, ನಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ್. ಸೊ ಇದು 3 ಆದ ನಂತರ ಬರುವಂತದ್ದು ಧಾರಣ. ಸೊ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಫೈನಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಧಾರಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಧ್ಯಾನ ಇಸ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಏನು ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಔಟ್ಕಮ್ ಟು ಸಮಾಧಿ. ಸೊ ಆ ಸಮಾಧಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವಂತದ್ದೇ ಈ ಒಂದು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೊ ಸಮತ, ವಿಪಾಸನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ. ಸೊ ಅದರ ಫೈನಲಿ ಆಗಿ ಲೆಟ್ ಗೋ. ಸೊ ನಾವೇನು ರಿವರ್ಸ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸೊ ಆದದ್ದು ಆಗ್ಲಿ, ಸೊ ಇರ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಸೊ 9 ಇಂದ ಸೊ ಲೆಟ್ ಗೋ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ 9 ಆಯ್ತು, 8 ಆಯ್ತು, 7 ಆಯ್ತು, 6 ಆಯ್ತು, ಹೀಗೆ ನಾವು 0ದವರೆಗೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಗೋ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಆದದ್ದು ಆಗ್ತದೆ, ಸೊ ಏನು ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವರೀಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು 99 to 0 ಅದೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಶೂನ್ಯದ ಒಂದು ಏನು ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. थैंक यू सो मच. ओके, सो अभी एक क्वेश्चन आया है. Can you tell me the best way of convincing the person regarding Shunya? Because nowadays you can see different types of people with the different qualities. Suddenly they won't accept. I taken this question because many people, when they are going to teach or tell to somebody about Shunya, in 3 days retreat, Dr. Lim also told us. So we want from you. So what to tell them? No, you see, nowadays you find different people with different qualities. I don't think so. It is nowadays. It has always been so. Mankind has always seen, this is the nature of things, that there will always be differences, in terms of qualities, because it all is based on thinking. Because there are different thoughts, different ideas, different concepts, people will be different. That is why in Ayurveda also, to simplify, they put it into Vata, Pitta, Kapha, Prakriti. Then again they brought, Vata, Pitta, one is one category. Then Pitta, Kapha is one category. Then Kapha, Vata is one category. Then they said, okay, sometimes the Pitta is more, the Kapha is less. Sometimes the Kapha is more, Pitta is less. So then it still continues, So Prakriti is going to be dynamic. How do you convince somebody? The problem is we suddenly expect that people should accept. To be in the trap of somebody to accept what you are offering is itself a problem. You should not go out selling. People should come out buying. You see, there are two different things. I go door to door to sell, and somebody comes at my door to buy. There are two different things. The process is different, but the result is the same. My selling, okay. One where I'm putting effort. I'm putting effort to go every door and convincing people. The other is I sit down and people come and just take from me. So how does that happen? For that, very nicely it is said that for example, you decided, okay, this is Christmas time and I want to be Santa Claus and I want to give everybody chocolates. So you wear a nice Santa Claus dress and just go in every house and you start giving chocolates. You call, come kids, I'll give you chocolate. The parents will not allow their kids to go because they doubt, who is this Santa Claus? Where is he come from? I don't know him. They don't know. You go to any society and tell them, I want to give chocolates to children. Do you think parents will allow you without any reference to give you chocolate? No, it doesn't work like that. So that is why it is said that you need to have the 6 good practices, okay, to make yourself a person that people can accept. Otherwise, why are you listening to me? Why even you're coming? Because under the banner of DXN, under the banner of Dr. Lim, who has created himself as a personality that people can accept, I get a chance to be accepted by you. Then I have a chance to prove myself so that you can accept me when I come, even without this, because that is how I should be. Through dependency, I should also become independent. So these 6 practices start with finding the purpose. Do you really want to help people? That is the first thing. Second, it comes with, are you really focused to help people? Because many a times people go with an agenda, motive. That is why you see a lot of motivational people want to teach you how to have a motive to convince people. So it's about a trap. Okay,
It's how do you trap somebody? How do you catch hold of someone? So all the business schools and all those things, they teach you strategies, ideas, concept, how to get somebody convinced what you have, and try to make sure they buy that from you through advertising, marketing, all the blah, 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 blah things, But look at DXN. DXN built up a complete different system. It is, hey, you try these products. If you like it, you promote it. If you don't like it, it's okay. It is based on testimonials. It is based on experiences, not a system of convincing. It is a system of experiencing yourself so that you can share it to others. People should see that in you. They should say, hey, what has happened to you? Yeah, life has changed. What are you doing? And that's when transformation happens. Like, you think it is easy for me to convince my friends? No. But when they see you over a period of time, because they know that you have endured it, you have actually put in the effort, your life has transferred, then they ask from you, and then that's the time you should give. That is when dana comes. Dana comes not by going and giving for people who don't even ask from you. Dana is basically for people who come to your door and say, hey, can I have this? You say, oh, okay, sure. Dana cannot be you take a bag of all the grains and go every house and you start giving. Nobody will take from you. That is not dana. Dana is when somebody comes to you, you offer him. So to become that person where you can even deliver something or give something to that person, first is working on yourself. That is why we say, you look at it, if I don't have morality, if doctor doesn't have morality, if the company is not based on morality means I'm not talking about moral values. I'm talking about ethics, human ethics and principles of not taking what does not belong to you, not harming the society or any individual, and not doing anything that disrupts the harmony of the society, not intoxicating yourself with any kind of belief or idea or concept. All those things will basically make you a more human being, not exaggerating things, making false claims. People start trusting you. And when they start trusting you, that's when they accept you. So acceptance of Shunya will come not by you trying to convince people, by only practicing yourself. Seeing yourself wearing the kimono. You see, once upon a time, when doctor gave me one kimono, I was the only person wearing around the world, Wherever I went, I wear the kimono. People were thinking I'm mad. I said, okay. But I never went and sold them. I told everybody should wear a kimono. No. I went. I don't know how many people know about this. But everywhere I used to go, I used to wear kimono almost for 1 year. And then people started, hey, then we started the kimono and people started wearing it. And then it became a thing. Now I don't need to even tell about anything. I don't need to sell kimono. They see that kimono is a part and it's all happening. So similarly, it should be effortless. Life should be effortless. Prosperity with effort is not prosperity. It will consume energy. Prosperity means effortlessly achieving everything. If gold has to do an effort to shine, it's no more gold. It's a fake thing because it is polished. Because you have taken some metal, polished it with gold, and you're saying this is gold. But you put in effort. But after some time, it will fade off. It will go away, and again, it will be a fake thing. But a gold, true gold, you just clean it up and it will shine. So it has to be effortless. So your work, your acceptance by the society should be effortless, and that will only happen if you put effort on yourself, not on the society. Don't put effort on your society. Put effort on yourself. Even from parenting, if you want to bring up a child who's a good value, make sure you have that value system that children can see, and then you will be the example that they will follow. So if everybody becomes like that, then you have a culture, a society where people will suddenly understand that peace and prosperity is possible, and you don't need money for that. Can you imagine you're trying to teach somebody something free of charge? If people don't want even that, I think let it go. It doesn't matter, they don't need, they let them go and pay money, to a therapist, to a psychiatrist, to a baba or guru who's charging courses. Let them do that. That's their karma. That's their destiny. If they want to put in the money and effort and everything, we know we are offering something which is very, very genuine, which we agree, we accept, and it's absolutely free. There's a selfish motive in this. Every time I teach, I learn. So I have my motive. If there is, I always say, do a Facebook Live. It doesn't matter if anybody is even seeing it, because you're not doing it for them. You're doing it for yourself. Do a Zoom session. It doesn't matter if there are hundreds or even one person coming in. You do it for yourself, because you know by every time you're going to teach or you're going to talk or you're going to express, it's going to help you. That's the selfish.
reason that you need to do your things for. Okay, Naveen sir. Okay, so best way of convincing people. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಜನರನ್ನು ಹೇಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅವರು ಈ ಶೂನ್ಯವನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು, ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನಿಗೆ ಸೊ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೇಚರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜನರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಾತ, ಪಿತ್ತ, ಕಫ ಇದು ಕೆಟಗರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಮನುಷ್ಯರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಸಡನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವೀಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸೊ 2 ಟೈಪ್ನ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ನೀವು ಒಂದು ಕೂತಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟೈಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಂತಾಕ್ಲೋಸ್ ನ ಟೈಪ್ ನಾವು ಹೋಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಶೂನ್ಯ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೋಗಿ ಶೂನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ತಕೊಳ್ಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಬಿಲೀಫೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾಂತಾಕ್ಲೋಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಬಿಲೀಫೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ನಂಬ್ತಾರೆ? ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರಿಗಾರು ನೀವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರ ತಾಯಿಯವರು ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ತಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಸೊ ಏನು ಅವರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ನೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೊಂದು DXN ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ನ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಕೊಟ್ಟು, ಸೊ ಅದರ ನಂತರ ಈಗ ಅವ್ರೇನು ಶೂನ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಜನರು ಅದನ್ನು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಸೊ ರಾಜೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕಡೆಗೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಏನು ಒಬ್ಬರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗುವಂತ ಒಂದು ಇದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಸೊ ನಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ನೀವು DXN ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಏನು ಅವರನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡುದು, ಸೊ ಈ ದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ಗೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸೊ ಕೊಡುವಂಥದ್ದೇ ದಾನ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೋಗಿ ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ದಾನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸೊ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ, ಅದು ಯಾವ್ದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮೊರಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ರು, ಒಂದು 5 ಮೊರಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂತ, ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಸೊ ನೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ನಂತರ ಒಪ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕಿಮೋನೋವನ್ನು ಒಬ್ರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒಬ್ಬರೇ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಆ ಕಿಮೋನೋವನ್ನೇ ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಜನರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಸೊ ರಾಜೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಹುಚ್ಚರವರ ಟೈಪ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಹೊಸ ಒಂದು ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಈ ಒಂದು ಕಿಮೋನೋವನ್ನು ವ್ಯಾರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಇದು ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ವಿತ್ ಎಫರ್ಟ್. ಸೊ ಸಮೃದ್ಧಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಫರ್ಟಿನಿಂದ ಬಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ರಿಯಲ್ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಗೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್,
ಅದೇ ನೀವು ಒಂದು ರೋಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ರೂಪ ತರಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ನ ಒಂದು ಕಲರ್ ಅನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದೇ ನೀವು ಗೋಲ್ಡಿಗೆ ನೀವು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇದು ಗೋಲ್ಡ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಿಯೇ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ಲಿ ನಾವು ಪಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕಂತ. ಡೋಂಟ್ ಪುಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಡೋಂಟ್ ಪುಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ನಾವು ಎಫರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ನಾವು ಏನು ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಸೊ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಏನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದದ್ದೇನು, ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಮಾಡುವ ಬದಲು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದದ್ದಿಷ್ಟೇ, ಸೊ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ರು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಿಮ್ಸೋಜಿನ್ ಅವರು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಪೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಸುವವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಸೊ ಫ್ರೀ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನೀವು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಈಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸೊ ಅಥವಾ ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾರು ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಸೊ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ನಂಬಿಕೆ ನಂತರ ಸೊ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆಗ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ. ಶೂನ್ಯವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. So next question, what should I do about the restless or discomfort I experience while meditating, and if I fall asleep, student problem in bracket they mentioned. So what do? We do the same thing. Practice to still the mind, stop the mind. How do you do that? Reverse count, sit down, find some time, 9 to 0, 29 to 0, whatever suits you. Make sure you don't miss a count. If you are achieving that, I think you're already going to a point where you're going to still the mind. Don't worry. What happens if you're driving at a high speed? How do I stop it? Apply the brakes. That's it. Oh, it will not stop immediately because it depends on how fast you are driving. So, but you still, the process is the same, applying the brakes. So similarly, reverse counting is the only way. Navin sir? Okay. So, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇವಂತ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೊ ಎಗೈನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದದಿಷ್ಟೇ. ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಕಾಮ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ, ಒಂದು ಶಾಂತತೆಗೆ ತರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಈಗ ನೀವು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಏನು ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಕೌಂಟ್. ನೀವೇನು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಚನೆಗೆ ಹೋಗದಾಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದೇ ರಿವರ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. One more question. If the child went in depression when they not achieve what they have expected, and can we prepare them to cope up with the failures through Shunya? Yes, because Shunya basically is completely about understanding. It is all about failure, because when you do 9 to 0 first time, out of 100, hardly 1% also person cannot complete. So from 9 to 0 you're doing, and you say, oh, I failed. Then again you do. Then I failed. Then again you do. Then you now succeed. Then you go to 29 to 0. Then you do. Oh, I failed. I continue. I failed. I continue. Then you do. Oh, then I succeed. Then you go 99 to 0. I failed. Failed for a long time. 1 year, 2 years also he keeps on failing. But he still continues doing. If you teach this skill, you tell him verbally it is not possible. But you program him to
fail and again try and again fail and again try, you're actually programming him to success. So technically, this is the way that you can teach a child that whatever happens, life is not going to be perfect. If you fail, if you fall when you want to start walking, if you fall, it's okay, get up and start. Fall, get up and start. Fall, get up and start. Isn't that what life is all about? We cannot say that it is all going to be very, very smooth. Never. It is going to be about falling, getting up, falling, getting up, falling, getting up till we achieve what we want to achieve. That's it. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಮಗು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಫೇಲಿಯರ್ಗೆ ಇಂದ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಹೇಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಸೊ ಶೂನ್ಯದ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರ್ತದೆ 9 to 0 ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪುನಃ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ 9 to 0. ಸೊ ಪುನಃ ಫೇಲಿಯರ್ ಆದ್ಯಾ ಪುನಃ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ಅದು ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು 29 to 0 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫೇಲಿಯರ್ ಸಿಕ್ಕಿತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುನಃ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಯಾವಾಗ 29 to 0 ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೊ ಸೇಮ್ 99 to 0 ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ, 99 to 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುನಃ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೇಗೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು 1 ವರ್ಷ ತಗೊಂಡ್ರು ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈಫಿನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ. ಸೊ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಪುನಃ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ಸಕ್ಸಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಪುನಃ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಲೈಫ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಬೀಳ್ಬಹುದು, ಬಿದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎದ್ದುಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ 100% ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗೇ ಇರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಫಾಲ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಪ್. ಸೊ ನೀವು ಬಿದ್ದಿರಾ, ಸೊ ಪುನಃ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದೇ ಸೊ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಏನು ಮಗುವಿಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು 9 to 0 ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಪುನಃ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ನ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರಂತ ಸಹ ಒಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. Okay, thank you so much. So one more important question actually. So many where happens is, so now that question is arise. So I want to tell to what is Vipassana, how it connects to Shunya. Vipassana basically is the ability to see. See, how can you judge things? Only when you can see them clearly, you know. If somebody says this happened, the judge needs proof, he needs to see proof. Without proof, he cannot even pass his judgment. And life is all about judging things. At every moment, we have to take a call of judgment, right and wrong, this and that, here and there, whatever it is, we have to make a judgment call. And what happens is, this mind is so much programmed with all the sanskaras and all the senses that it does not let the intellect take a judgment call, because it doesn't show the real picture. So we always will base our judgment on basis of what we have been told, what we have been seen, what we have been gone through, and that is how we make calls. So for example, somebody is struggling in a life of doing a job and 9 to 5 job. He's struggling. You go and tell him, what is this? You do business, business. He's not going to, it doesn't ring the bell. His intellect is not going to accept. He's going to, hey, come on now, this is much better. 9 to 5 is much better. What are you talking about business? He cannot. You think, why is he not understanding? Because he cannot see things clearly. So Vipassana is basically the ability of the mind to be silent so that the intellect can see things clearly, and basically it can make a nice judgment call that we call pragya, the wisdom. Okay, intellect hands over to wisdom, and wisdom then decides what is right and wrong. Okay, for you, okay, specifically for you. So it then programs you so that you are able to take some wise decisions, not basically intellectual decisions. Maybe somebody who has left or joined DXN doing well, leaving the job, everybody think he's a madman. But maybe at that moment, the wisdom in him allowed him to take that decision. Okay, and he took that decision and his life changed. But maybe other person who did the same, life messed up.
So where is that wisdom? That wisdom. So Vipassana is when the mind is still, it can see very clearly through things. And when you see through things, you can make a better judgment call in what you have to do. And ultimately, why do you need to do that? Because this world is full of suffering. We know that. We know that we are born. One day we're going to die. We know that everything that is around us is impermanent. Then why we are so much, worried? Why we are so much struggling? If we see through this very clearly, we see, no, 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 no. There are things that will perish. There are things that will go away. There are things that will, they call suffering. But I myself, the ultimate me, the one that actually is you can say, a fabric of the whole existence itself, will always be there. And there's nothing for me to worry. Then you suddenly feel a kind of bliss, because nothing is going away from you. You suddenly feel that happiness. That's what we call the Satchit Anand, when you know the reality, your mind is in a state where you only will feel the happiness, the kind of blissful state. Then that is only possible through Vipassana. So we always say reverse counting leads us to a state of samatha. Samatha makes sure that we reach a state of samadhi. Observing the breath, okay, leads us to what we call Vipassana. Vipassana leads us to pragya, the wisdom that is developed. Sir. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಪಾಸನಕ್ಕೂ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೂ ಏನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿಪಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಸೊ ನಿಜವಾಗಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಇದೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯೇ ಸೊ ವಿಪಾಸನದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಇರಬೇಕು, ಅದು ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಮೈಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಇದು ಯಾವುದು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೊಂದು ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಜನರು ಇರ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದು ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅವನ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಹತ್ರ ಸೊ 9 to 5 hours ವರೆಗೆ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಸೊ ನೀವೊಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಒಂದು DXN ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೊ 9 to 5 hours 5 o'clock ವರೆಗೆ ಸೊ ನಾನು ಆಫೀಸಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದು ಕಂಫರ್ಟ್ ನಂದು ಜಾಬ್ ಅಂತ ಎನಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿಯ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಏನು ರಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾರಣ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೊ ಏನು ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಪಾಸನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಾಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಸಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸೊ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ, ಸೊ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೊ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಾರಣ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿಸ್ಡಮ್ ಇರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಸಫರರ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ವರಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ನಾವು ಯಾಕೆ ವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಒಂದು ಏನು ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಂತ, ಪ್ರಾಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ವರಿ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೂನ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಚಿದಾನಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ವಿಪಾಸನ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಶೂನ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಪಡಿಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರಿವರ್ಸ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನು, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಮತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸಮತದಿಂದ ನೀವು ಸಮಾಧಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ. ಸೊ ನೀವು ಬ್ರೀದ್ ಅನ್ನು ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಪಾಸನ ಬರ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಸ್ಡಮ್ ಓಪನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಸೊ ನೀವು ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಪ್ರಾಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. So I just want to add one more thing. These two eyes, they see the world, they assimilate the world, and they create a concept in our mind, But when we close these eyes, then one thing happens. Here you might have seen the drawing of Shiva. There is an eye here. Then when you close this slowly starts opening. Then this eye basically starts opening and seeing the real world. So when the world that we saw and what the world is only possible when you have pragya. So that's what we say. And this eye, when it opens, it destroys your world that you thought poverty, suffering, misery is destroyed, and suddenly opportunity, happiness, everything happens.
So you become the ultimate Shiva. You become the destroyer of your own world of suffering to create a world of prosperity. Okay. Naveen sir. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವರು ತಿಳಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನಿರುವಂತದ್ದು ಅದು ನಾವು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ನೀವು ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಿಡಿದು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಶಿವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಏನನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏನು ಸಫರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಏನು ಫಿಯರ್ ಅಥವಾ ಏನು ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಣ್ಣೆದುರಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾವಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಂಡೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಒಂದು ಶಿವನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ, ಸೊ ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. Okay, so now one more question, sir. Why we have to keep eyes half closed while practicing Shunya? Yeah, very important, because if you keep your eyes closed completely, you might doze off to sleep, because your eyeballs, if they go up, you're in the state of sleep. When they are down, you're in the state of awakeness. To see and make sure that you're awake and not sleeping, you need to open it a little bit so that some light goes through. Once you know that even by little opening it is going up, then you should bring them back again down. You should let light go through and you should see light. Not necessarily you want to open like this and you want to see something. If you can do that, if not, only little so that light goes in, and you don't need to, because we don't plug our ears, we don't put something in the nose. So why close down the eyes? You keep the eyes also. The sense organ needs to do that, So the eyes, the light needs to go in. That is why we need to do that. Otherwise, you might go to sleep, you might go into coma, you might go into imagination, you might have all the dreams and ideas and concepts which don't exist. Okay, so making sure that all these 5 horses, the eyes, the nose, the mouth, the ears, the skin, all are 5 horses which are ridden by the, through the mind, by the intellect. Okay, so that you can drive through very clearly. Isn't that the chariot of Arjuna and Krishna? Arjuna is the one who's supposed to be focusing. Krishna is the intellect which actually can, guide. Okay, the reins of the horses are the mind and the 5 sense organs. You take control of the 5 sense organs through the mind so that the intellect can help them focus Arjuna to look at the target and achieve the target. Okay, sir. Okay, so ಕೇಳಿದಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಶೂನ್ಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅರ್ಧ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಿಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಮಲಗಿದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದು ಮೇಲಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇರ್ತದಂತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಫ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಸೊ ನೀವು ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಎವೆಕನ್, ಸೊ ಎಚ್ಚರ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ನೋಡಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೆಳಕು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು, ಕಣ್ಣ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಕೋಮದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ದು ಈ ಒಂದು ಶೂನ್ಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ತರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆದ್ರಿಂದ ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಅಥವಾ ಏನು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇಗೆ ಸೊ ಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅರ್ಜುನ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ, ಅರ್ಜುನ ಒಂದು ಏನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ನಾವು ಇರುವಂತ ಒಂದು ದೇಹ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮೈಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. 5 ಹಾರ್ಸ್ಗಳು, 5 ಕುದುರೆಗಳು ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮೈಂಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ. ಇದು ಒಂದು ರೀಸನ್ ಅವ್ರು ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಶೂನ್ಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಣ್ಣನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. Okay, so do you have any questions and personally they send to you? If have, you can take.
Okay, I got one more. Hi, good morning, sir. What is the sanitary and effort of knee bending while doing Ah. practice Shunya meditation and pre-Shunya exercise? Yeah, there are many benefits when you actually bend your knees, when you stand like this and you bend a little bit, you actually help to straighten the spine so that you can stand properly. Okay, that's one thing. Second, it also stretches your muscles, your thigh muscles. Because see, our muscles, they don't need too much of, like, they need stretching. They are muscles, they are fibers, especially the tendons, they need stretching. So when you stretch something for a long time, it actually is good for it as an exercise. So it actually helps in two ways. One, physically to keep you stable, because that's what you need to do, because you want to stable the mind. Because only when the mind is stable, when the body is stable, the mind is stable. Second, it's going to help to stretch the muscles. It's very good because it is a kind of an exercise. Okay. Third, it's going to straighten the spine, which is going to help you stand better in a better posture. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಶೂನ್ಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನು, ಒಂದು ನೀಯನ್ನು, ಗಂಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಒಂದು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್, ಏನು ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಅಂತ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಇವನ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಒಂದು ಇದಾಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎರಡನೇದು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಏನು ವಿಧಾನ ಏನಿರ್ತದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮೂರನೇದು, ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಲಿನ ಒಂದು ಮಸಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ತೊಡೆಯ ಮಸಲ್ಸ್, ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆದಷ್ಟು ಅದು ಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಡೀತದೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಏನು ಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಏನು ಭಂಗಿಯಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು 3 ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. Okay, thank you so much for translation. So I think almost So we call it a day. Okay, thank you. Later. Okay, from we are all very lucky that we joined us today. Many doubts cleared and many mind indicate that Rajesh Savera and excellent and amazing translation by Navin sir. Okay, they are giving thanks. Okay. 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 Good morning, doctor. Touch information. Thank you so much. Okay. So keep practicing. Don't I just want to tell you that everything comes. Okay, like a flower, once it blooms, the bees come. People come to see it. Everything you bloom, and you can bloom only through practice. So keep practicing. Keep it simple. Don't complicate it, and be selfish. Go and teach out to people so that you benefit. That's it. Okay. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ರಾಜೇಶ್ ಅವರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ನೌ. ಸೊ ಯು ಗಿವನ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ taken from you. So one more time we want your same session like some other topic. So today we get almost people, they are clear for a practice. Now I think from tomorrow onwards, not tomorrow, today onwards, everybody is doing practice. So we are there with the practice, sir. So thank you so much for your valuable time, sir. Thank you so much. Thank you. Okay, thank you, sir. Okay, so ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಸವೇರಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದರು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ಸಿತ್ತು, ನೀವು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಾನು ಕೇಳುವಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಈಗ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಅದು ಆ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ತುಂಬಾ ಚೆಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಹಾಕಿ, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ, ನಾವು ಅಗೇನ್ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ರೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಏನು
ಇದನ್ನ ಇವತ್ತು ಎನ್ಕೇಶ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅವರು ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ, ಕೀಪ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ವೆನ್ ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ದೆನ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೆಷನ್ ನಾವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ನಾವು ಕಲಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಯುನಿಟಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್, ನಾನು ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೆಷನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಿಂತಲೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ, ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದೇ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಇದ್ವಿ, ನಾವು ಯಾವ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಹೂಸ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ನಾವು ಪ್ಯೂರಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಶೂನ್ಯವನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುವ. ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎನಿ ಏನು ಓಕೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಮಂತ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದೇ ಹೇಳುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಶೂನ್ಯವನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಂದೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ 5:45ಗೆ ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಶೂನ್ಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಶೂನ್ಯವನ್ನ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಶೂನ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋ ಬಿಫೋರ್ ಹೆಂಗಿದ್ರಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನು ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನವೀನ್ ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಫೀಲ್ ಸೋ ಲಕ್ಕಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಜೇಶ್ ಅವರ, ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ನವೀನ್ ಸರ್. ಸೊ ಏನು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಬೋದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಲರ್ನ್ ಸೊ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಗೆ ಲರ್ನಿಂಗಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಶೂನ್ಯ. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ, ಈಗ ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಒಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಷನ್ ನೀವು ಗಿವ್ ಅ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ನಾವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನು ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್, ಈಗ ನಾಳೆ ಒಬ್ರು ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಷನ್ ನೀವು ಎನಿ ಇದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎನಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಂಡಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ರಿ. ನಾಳೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ನೀವು ಬೈಫರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇವತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳೋದು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಿದೌಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಆಯ್ತು, ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರು ರಾಜೇಶ್ ಅವರನ್ನ ಒಂದು ಚೂರು ಮೂವ್ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ನಾವು 7 hours ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಿಮ್ ಅಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಸವೇರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಚೂರು ಮೂವ್ ಆಗದೆ ಅದೇ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ಡ್ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬರುವುದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಲಿಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಉಗುರು ಕೂಡ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ದು. ಸೊ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ನಾವು ಇದು ಒಂದು ಶೂನ್ಯವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದೊಂದು ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಶೂನ್ಯವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ವೆಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ.
ಜೊತೆಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಪ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈಸಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ. ಸೊ ಸರಸ್ವತಿ ಮೇಡಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 1 minute. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತಿನ 2 ಕ್ವಶನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಕ್ವಶನ್ ಅದ್ರದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಏನೇನ್ ಇವತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತೇವ್ ಅದ ಒಂದು ಲೈಕ್ ನೋಟ್ಸ್